Если ты нашел себя, если ты полностью себя раскопал, если ты наконец понял, что тебе дает ощущение счастья, то есть гармонии с самим собой, не за счет других людей. Я счастлива, потому что меня любит эта женщина. Я счастлива, потому что меня любит этот мужчина. Но он разлюбит, и что, твое счастье кончилось? Так нельзя. Я счастлива, потому что у меня эта работа. Хорошо, эта работа исчезнет, и все. И ты уже несчастлив, ты же подневольный человек, тебя могут взять и убрать, тебя могут уволить, компания может обанкротиться, журналисты могут убрать с канала. И что, твое счастье закончится? Нет. Если ты нашел самого себя, ты найдешь всегда силы создать мир вокруг себя, в котором ты будешь делать то, что ты хочешь, и за это получать ровно столько денег, чтобы они тебе не мешали, а обеспечивали качество жизни. Поэтому двигайся к себе, путь исчезает. Протягиваешь руки, если ты себя нашел, тебе все в руки валится. Удача, деньги. Но ровно такие, чтобы ты что? Был счастлив, а не чтобы ты был богат. Это разные вещи. Я вижу огромное количество в России вот тех самых богатых людей. Знаете, я не замечаю у них ни на лице, ни в душе никакого солнечного света. How do you want to be remembered? I don't know. I'd like to feel that I've lived life to its full, and I've hopefully made some difference. And I'm sure that's how all of us would like to have made a little bit of a difference in our lives. Самое важное в жизни – понять, в чем твой талант. В каждом человеке есть талант, не бойтесь его в себе искать. Не слушайте родителей, не слушайте школу, не слушайте институт, ищите свой талант. Ищите то, что вам нравится, и занимайтесь этим всю жизнь. Если вы будете заниматься тем, что вам нравится, вы добьетесь успеха в жизни и станете счастливым человеком. Я знаю, кто я. Я на своем месте. Я это знаю, я в этом уверена. И в этом есть моя самая большая правда и сила. Уверенность. В том, кто я и что я. Because I believe that the invisible force of internal drive activated is the most important thing in the world. So how do I define success? Let me tell you, money's pretty nice. I'm not going to stand up here and tell you that it's not about money, because money is very nice. I like money. It's good for buying things. But having a lot of money does not automatically make you a successful person. What you want is money and meaning. You want your work to be meaningful, because meaning is what brings the real richness to your life. What you really want is to be surrounded by people you trust and treasure, and by people who cherish you. That's when you're really rich. So lesson one, follow your feelings. If it feels right, move forward. If it doesn't feel right, don't do it. Когда я был моложе и писал музыку, все, что я делал, было нацелено на коммерческий успех. Я как бы держал руку на пульсе. Это было просто. Становясь старше, я ощущаю, что не держу руку на этом коммерческом пульсе. Но в то же время, я думаю, музыка стала больше значить для моей души. Написание музыки само по себе вознаграждение. Ясно. И я, в общем-то, не думаю о коммерческом успехе. Приятно записывать ее, приятно получать за это гонорары и так далее. Но музыка питает мою душу, и чем дальше, тем больше. I just think that the next 20 years are going to be fundamentally different than the last 20 years. And I think when you look at the debt that some countries are carrying, you look at the population crisis. I mean, we're 7 billion right now. We're going to be at 9 billion by 2050. We're going to hit peak fish. We're going to hit peak oil.
And these are going to be some really, really challenging times. And I have a 17-year-old and I have a 15-year-old, Alan, and I'm really concerned about where the future is going. And so what I'm really trying to do is I'm trying to remind people that, yes, we're going to go into an age of intense disruption, which I think is going to dismantle a lot of structures, and then in the future it'll get even better after that. I'm just trying to remind people that ultimately life is about two things. It's about expressing your creative potential. I mean, we are born into this awesome potential, you know, not only to be Picasso and Steve Jobs, but to be great painters and great teachers and great police officers and great broadcasters and great moms and fathers. And a lot of us, the reality is we have just lost that connection to our creative potential. We had it when we were 5 years old and when we had a sparkle in our eyes, and we've lost that. And so, and one of the themes that you seem to explore here is that what kind of obscures that connection is our quest for things. Yeah. There seems to be not an anti-materialism, but a caution about materialism that runs through all of your work. I think so, and I don't think there's anything wrong with having a nice house and material things. But if you look at most people's gods seem to be things. And one of the things, and again, let's go to the research, a person who makes $5 million a year is only incrementally happier than a blue-collar worker. Mm-hmm. You know, you've met billionaires, I've met billionaires. A lot of them aren't very happy. Money isn't going to give fulfillment. And I think the two things that are important, number one, connecting with your potential and growing as a human being through the course of your life, being curious. And number two, using your life, whatever your work is, whether you are a taxi driver or a police officer or an entrepreneur or a CEO, using your life ultimately to create value for other human beings so that when you get to the last hour of your last day, you've left the world better than you found it. And to me, that's the greatest source of fulfillment.